I will bring you to a point where you will be comfortable enough to speak English, whatever you know. এই যে ভয়টা যে আছে আমাদের মধ্যে, সেই ভয়টা ইনশাল্লাহ আমি পারবো আপনার কাটিয়ে দিতে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন সবাই? আমি আজিম ভাই। ওয়েলকাম টু another episode of Simplify English by আজিম ভাই। আজকে একটা ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে কথা বলবো, related to our English learning. Now, if we ask around, what is the main reason that we are not able to speak English fluently, right? Now, this fluently is something that we need to understand, which I'll talk about in a different video. But for today, if we ask ourselves, the main reason, oftentimes it comes that we have this fear about speaking English. Now, from our childhood, we have learned many words and grammars, of course. We know many things, but we are unable to speak. We are unable to convey our messages to a non-native Bangla speakers or native English speakers. কেউ যদি ইংরেজিতে কথা বলে, তাকে আমার ইংরেজি ভাষাটা কনভে করার যে মেসেজ আমি দিতে চাচ্ছি সেটা দেয়া, it becomes very difficult for us, right? And there is a reason why in my videos I do speak in English and then summarize in Bengali or Bangla, because that way you can understand better. So you are practicing your English listening, you are completing this exercise, but at the same time you have understanding in Bangla as well. So let's dive into this topic today. Why do we have this fear? Although we know many words, we know grammars, but still we have this fear. আমাদের এই ভয়টা সবসময় কাজ করে যে আমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারি না, আমি আমার মনের ভাষাটা ইংরেজিতে প্রকাশ করতে পারি না। So in order to understand this, we need to study someone who has gone through this process and they're best at it, right? Who are they? We need to find those people who went to this process and they're able to understand and learn a language very easily without putting much effort to it, right? And they're very effective learners. In the whole world, they can learn very quickly without putting much conscious effort to it. Effort needs to be there, but consciously they are not putting any effort. So who are they? তারা কারা যারা তেমন কোনো conscious effort ছাড়াই ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে যাচ্ছে? They are expert at it. And they are our children. We all have that experience. শিশুকাল থেকে আমরা শিখে এসেছি একটি ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটি হলো বাংলা. And for others could be more than one language. So now let's study their life. Why are they so effective? How do they do it, right? That is something interesting to look into if we want to learn English as an adult. আমাদের বয়স যখন বেড়েছে, ছোটকালে আমরা অলরেডি একটি ল্যাঙ্গুয়েজ উইদাউট পুটিং মাচ এফোর্ট আমরা শিখে এসেছি, বাট নাও উই আর অ্যাডাল্ট, রাইট? এখন আমাদেরকে সেম প্রসেসটিতে আবার যেতে হবে, which we have already experienced in. We are experienced in teaching ourselves any language, but right now we feel like we cannot. We cannot learn another language without putting much effort to it. আমরা মনে করি ইংরেজি শিখতে হলে আমাকে অনেকগুলো ওয়ার্ডস জানতে হবে, my vocabulary list has to be very big, আমাকে গ্রামার জানতে হবে, and I have to do so much practice. Yes, practice is needed, but not the way we think the practice needs to be done. So let's look into it today. প্রথমত আমরা দেখব বাচ্চারা, children, how they are so effective, right? So let's do little analysis with me. ওকে, আমি আপনাদের সাথে একসাথে আমরা একটা অ্যানালাইসিস করি যে বাচ্চারা কেন এত এফেক্টিভ ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার ব্যাপারে। সো চিলড্রেন, দে আর দ্য বেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার। ওয়াই? কেন তারা বেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার?
right? Because they don't have fear. তাদের কোনো ভয় নেই, right? বাচ্চাদের কোনো ভয় নেই যে কোনো কিছু শেখার ব্যাপারে, যে কোনো কিছু করার ব্যাপারে, right? So that's one reason why they're so effective in learning any language, perhaps anything. So now the question is, why do they not have any fear? তাদের কেন কোনো ভয় নেই, right? The answer, you might agree with me, that they don't have this fear of making mistakes. তাদের ভুল করার কোনো ভয় নেই, সেই জন্য তারা ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার ব্যাপারে কোনো ভয় করে না, কারণ তারা জানে আমি মিস্টেক করবই, right? Without knowing or not knowing, they just say it whatever it comes and they make mistakes, right? Now we can say, okay, as an adult I can also make mistakes, no problem, but we have to understand our environment and their environments are not same. অনেকে বলে যে আপনি ইংরেজি শিখতে হলে আপনাকে অনর্গল কথা বলতেই হবে, ভুল করেন বা না করেন। Yes, that's true, but is it really that effective? Can we really do that? Do we have that kind of environment? If I make mistake, somebody's gonna make fun of me, and that is normal, right? So no one likes making mistakes, especially when somebody is making fun of you. কেউ এটা পছন্দ করে না যে সে মিস্টেক করুক আর অন্যরা তার মজা করুক, তার মজা নেক, তাকে নিয়ে মজা করে, এটা কেউ চায় না। So yes, we understand that in order to get better at it, we need to be able to make mistake, but the reality is making mistake is not that easy. আমরা যদি ভুল করি অন্যরা আমাকে নিয়ে মজা করবে, as an adult we cannot take that, right? একজন অ্যাডাল্ট পারসন হিসেবে এটা অ্যাকসেপ্ট করাটা খুবই ডিফিকাল্ট যে আমাকে নিয়ে অন্য কেউ মজা করবে, right? So now the children, they don't have fear because they are not worried about making mistakes. So we need to get there as well. We need to mimic this process, copy this process. Now how do we get there? How do we become fearless about making mistakes, right? See, children, they're not worried about making mistakes because why? Because they exist in such an environment where mistakes are welcomed with open arms. What do I mean by that? দেখুন, বাচ্চারা যখন মিস্টেক করে তারা ভয় পায় না, কারণ হচ্ছে যে তারা এমন একটা এনভায়রনমেন্টের মধ্যে থাকে যেখানে মিস্টেক করাটাকে স্বাগতম জানানো হয়। এক্সাম্পল দিচ্ছি, মনে করুন আপনার বাচ্চা কোন একটা কথা বলা শুরু করেছে, সে যখন মিস্টেক শুরু করলো আমরা কিন্তু তখন তাকে স্টপ করে দেই না, হেই তুমি এটা ভুল বলেছ। উই ডোন্ট মেক ফান অফ হিম অ্যাজ ওয়েল। আমরা ওর মজাও নেই না, ওকে ডিসকারেজও করি না। ইনফ্যাক্ট উই এনকারেজ দ্য পারসন, উই এনকারেজ দ্য বেবি। ও মাশাআল্লাহ, তুমি কত সুন্দর করে বললে। We know that's not the right way of saying it. আমরা জানি যে বেবি যেভাবে বলছে, চিলড্রেনরা যেভাবে বলছে, that's not the right way of saying that word, that phrase, that sentence. But still, knowing that it's a mistake, we encourage him or her. সেই বেবিকে, সেই চিলড্রেনকে আমরা এনকারেজ করি, মাশাআল্লাহ খুব ভালো বলেছো, look how it is. So the environment is such that their mistakes are welcomed with an open arms. Meaning তারা স্বাগতম, তারা মিস্টেক করার জন্য ওয়েলকাম। So we need to have that kind of environment where people are welcome to make mistake. See, mistake is necessary. Making mistakes is an essential part of learning any new skills if you want to become good at it. আপনি যদি কোনো কিছুতে খুব ভালো করতে চান, মিস্টেকসটাকে ওয়েলকাম করা, মিস্টেক করাটাতে কমফোর্টেবল ফিল করাটা অত্যন্ত জরুরি। It is a part of learning. It's a part and parcel of learning process. Without making mistake, we cannot become a pro. ভুল করা ছাড়া আমরা ভালো করতেই পারবো না। It is almost impossible, right? It is impossible in fact. যদি মিস্টেকই না করতে চান, প্রপার ওয়েতে শুরু করতে চান, it cannot happen. It's a game. The more you practice, the better you get at it, right? So ওই ধরনের এনভায়রনমেন্ট থাকতে হবে। দেখুন, একজন বাচ্চাকে যে মিস্টেক করছে তাকে যদি আপনি মেক ফান করা শুরু করেন, তাকে নিয়ে যদি আপনি ঠাট্টা করা শুরু করেন যখন সে মিস্টেকটি করছে, ওয়াচ, দ্যাট চিলড্রেন উইল নট ইমপ্রুভ, রাইট?
একটা বাচ্চা যখন একটা ভুল করছে তাকে যদি আমরা বকাঝকা শুরু করে দেই এবং তাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা শুরু করে দেই, সে ওই কাজটি আবার করার চেষ্টা করবে না। Because even kids, the children, they know when we are making fun of them. So that's why we encourage them to make mistakes. We tell them they're doing very good when they're making mistakes. Slowly, by doing this practice again and again, they become good at it. তখন তারাও একদিন ফ্লুয়েন্টলি কথা বলা শুরু করে। Isn't that the case? আশা করি আপনারা আমার সাথে একমত হবেন এই ব্যাপারে। যদি না হন কমেন্ট সেকশনে জানান, I would love to know. Right? So now, কেন তাদেরকে এ ধরনের ওয়েলকামড এনভায়রনমেন্ট দেয়া হয় বা ওয়েলকামড এনভায়রনমেন্ট যেখানে মিস্টেক করাটা ওয়েলকাম, সে ধরনের এনভায়রনমেন্ট তারা কেন পাচ্ছে? See, because the people, especially the parents, right, they want sincerely from bottom of their heart, they want their son or daughter should be able to speak fluently one day. So they sincerely have this feeling inside that I want my kids to do better. I want them to speak fluently in a year or two, right? So that's why they encourage their children to make mistakes. And they become so happy. The first day, if you have children, the first day your child start calling you Baba or Mama, Ma or Baba, imagine that feeling. How happy you were on that day. Maybe your children, your son or daughter didn't even say Baba, just said Ba, and you realized he's trying to call you Baba. He just said part of it, Ba, and you became so much happy. And you were clapping in front of him, and even though he's a kid, but still he realized the environment, how welcomed his mistake was. He probably didn't even realize that was a mistake, right? So that's why he kept on saying ba, 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 and one day he completed his word and he started calling you Baba or Abbu, right? Whatever it may be. So these are the technique we need to follow. Now we need to, the person who we are learning this English from, he or she needs to sincerely need to be able to help us. The person who we are learning our English from, that person has to have this feeling inside that he or she wants to sincerely help you. He or she doesn't make fun of you. Our environment is such that nobody makes fun of you. You are able to express your feelings, express whatever comes in your heart or in your mouth. You are able to say it without any fear that nobody is going to make fun of me. In fact, they will encourage me. এমন একটা এনভায়রনমেন্ট আমাদের থাকা দরকার যেখানে কেউ আমি যেটা বলবো সেটা মিস্টেক হলেও কেউ সেটাকে নিয়ে ফান করবে না, আমাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করবে না। That is really important. We need to understand that, right? We cannot be perfect without making mistakes. আর যিনি আমাদেরকে শেখাচ্ছেন বা যার আন্ডারে থেকে আমরা ইংরেজি চর্চা করার চেষ্টা করছি, তিনি যেন এমন হয় যে সিনসিয়ারলি আমাদেরকে হেল্প করার চেষ্টা করছেন, right? If that person is such that he's sincerely trying to help you out and wants to work with you on regular basis, then এ ধরনের মানুষ যদি থাকে যে আপনাকে সিনসিয়ারলি হেল্প করতে চাচ্ছে এবং আপনার মিস্টেককে ওপেন আর্ম নিয়ে ওয়েলকাম করতে চাচ্ছে, then I think speaking English fluently is just a matter of time. Within no time we can pick up that. It will be very easy, right? So আমার মনে হয় these are the very essentials factor that we need to bring into our lives in order to capture English or any language perhaps. We need to be able to make mistakes, just like the analysis I have done, how children learn English. We need to do the same analysis in our lives and decide the environment I'm currently in, whether is it right or wrong for my English learning journey. If it is not, then we need to get into that kind of environment. Now, আমি আপনাকে বলছি না যে আপনার পরিবার ছাড়ুন, আপনার অন্যান্য, the best way would be if you can submerge yourself in an English environment where without English you cannot do anything. Fortunately, unfortunately, that's not where we, most of us are. আমরা এই ধরনের এনভায়রনমেন্টে নাই যেখানে কন্টিনিউয়াসলি ইংলিশে চর্চা হচ্ছে। So what do we need to do?
we need to get into the best whatever we have. We need to avail ourselves to that kind of facility and take the full advantage of that. এ ধরনের কোনো যদি কিছু থাকে যেখানে আমি মোটামুটি একটা ইংরেজি এনভায়রনমেন্টের মধ্যে থাকবো এবং আমাকে কেউ ফান করবে না যখন আমি মিস্টেক করি, মিস্টেক করাটাকে ওয়েলকাম করা হবে এবং আমাকে একটা গাইডেন্স দিবে এবং যিনি শেখাচ্ছেন তিনি সিনসিয়ারলি চেষ্টা করবেন আমাদেরকে হেল্প আউট করার জন্য। উই নিড টু অ্যাভেল আওয়ারসেলফ ফর দ্যাট কাইন্ড অফ ফেসিলিটিস, রাইট? So why am I saying all this? See, from Simplify English by Azim Bhai, we have this Facebook page. I have my YouTube channel where mostly, almost every day I'm putting some videos, right? I have done 30 videos on 30 days. I wanted to do every other day, but for whatever reason, I think that making videos, I believe, got into my habit, which is a good thing, probably. So I'm still making videos on everyday basis. I took 1 day break and the next day I made 2 videos. So I'll try my best to give you all the content that you need. Whatever you need, I'll try to give it to you. Now, our Facebook page is free. Our YouTube channel, that is free. And our group, our Facebook group, that is also 100% free. So you're getting your contents free. You get your whatever you need in order to learn and practice English, that is for free. And the environment is such in our group that nobody will make fun of you, right? They will not make fun of you if you join our group and practice, right? You will not have that fear. And the best part, every Sunday, almost every Sunday, I try to do a free session, right? None of my service are paid as of right now. I'm not sure how is it going to be in the future, but right now everything is free of cost. So you don't lose anything except your fear. You can join with me on every Sunday, Bangladesh time, most likely 9 p.m. If you are in our group, you get all the update whenever, you know, we will have live class and whatnot. আমাদের লাইভ ক্লাসগুলো সম্পূর্ণ ফ্রি সানডেতে, যেটা আমরা করি। আমাদের গ্রুপে যদি আপনি থাকেন, আপনি আপডেট পেয়ে যাবেন যে কখন আমাদের লাইভ ক্লাসটি হবে। মোস্ট অফ দ্য টাইম রবিবার রাত 9টায় বাংলাদেশ সময় আমার লাইভ ক্লাসটি হয়ে থাকে। সো আপনি সেই ক্লাসটিতে জয়েন করতে পারেন। You can talk to me one-on-one basis or in a group, whichever you feel comfortable. আপনি যদি সেই সেশনটি জয়েন করেন, in few weeks, I guarantee you, in few weeks, I will bring you to a point where you will be comfortable enough to speak English, whatever you know. Now, I'm not saying I will make you a CNN journalist, but এই যে ভয়টা যে আছে আমাদের মধ্যে, সেই ভয়টা ইনশাল্লাহ আমি পারবো আপনার কাটিয়ে দিতে। কারণ ওইরকম একটা এনভায়রনমেন্ট আমি ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছি, সেখানে কেউ আপনার ফান করবে না। যারা আপনার ফান করবে, দে উইল বি let go of that group. So that environment is safer environment. আপনি মিস্টেক করার জন্য welcome, and if you need any help, I am there. See, my goal, my purpose of this project is to make as many as people possible in Bangladesh fluent in English, so they can compete in the world market, right? So আপনি যদি চান আপনার ক্যারিয়ারকে নেক্সট লেভেলে নিয়ে যেতে, ইংরেজিতে আপনি ফ্লুয়েন্ট হতে, এই ধরনের গ্রুপে আপনার জয়েন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। And there are many other groups, many other people who is teaching English, spoken English. You can try them as well, no problem. But if you decide to join our group, please do send us the request. আপনি রিকোয়েস্ট সেন্ড করুন, আমরা অ্যাপ্রুভ করে দেব, and it's without any cost. You can try it out, right? And you will be there, and if you don't like it, you can leave, no problem. আপনি যদি পছন্দ না করেন, আপনারা চলে যেতে পারেন সেই গ্রুপ থেকে, not a problem at all, but at least try করুন. If not my group, try anything else. See, English is such a skill that you need to have it in order to compete in the world market, and world market এ compete করা ছাড়া we will be far behind from everybody else. ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তান আজকে অনেক এগিয়ে আছে এই দিক দিয়ে, বাট আমাদের বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে। So we need to get into the game. We need to put ourselves in that situation. And চিরাচরিত যেই ওয়েতে গ্রামার শিখে, টেন্স শিখে, যেভাবে আমরা ইংরেজি শিখার প্র্যাকটিস করে আসছি, it's not the best way.
Trust me, when I came to US around 20 some years ago, I was like any of you. আমি আপনাদের মতোই ছিলাম, ইংরেজিতে কথা বলতে অনেক ভয় পেতাম। But I got through these processes. I studied here. I work in corporate world, corporate companies with American people, right? With native speakers. So I have this experience. I gone through the process that I am trying to take you through. আমি চাই যে প্রসেসে গিয়ে আমি ইংরেজিতে চর্চা করে ইংরেজিতে ফ্লুয়েন্ট হয়েছি, আমি চাই আপনাকেও নিয়ে আসতে সেখানে, রাইট? সো ইউ হ্যাভ নাথিং টু লুজ, জয়েন আওয়ার গ্রুপ, আমার সাথে যোগাযোগ করুন। সিনসিয়ারলি, আই ট্রুলি sincerely want to help you out in your English speaking journey. So please join us. All the links will be given below in the description section. আমাদের সমস্ত গ্রুপ, পেজ লিঙ্ক, যা কিছু আছে প্রয়োজন তা ডেসক্রিপশন সেকশনে দেওয়া থাকবে। দয়া করে সেটি দেখে আপনি যদি চান, মনে করেন আমাদের কাছ থেকে ভালো কিছু পাবেন, then please join us. No problem. We hope to see you there. That's all for today. Until next time, stay home, stay well. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.